So Frank togede ku drama gwe ne Tamale Mirundi Junior, are you creating drama to remain relevant oba munyonya views oba munyonya ki lwaki mulumba abayimbi mwavuddeyo weekend mwade mu trendinga gwe ne Tamale Mirundi Junior ne mugamba nti some musicians tebasoma number one mwegulidde erinnya okulangira abantu obutasoma secondly mwaisa abantu hooligans hooligan omuna Uganda awo atamanyi definition ayinza okugamba nti ovumya omuntu mwagambye abayimbi abamu ba hooligans tebasoma mwagala kugoba hooliganism mu music industry. Are you trying to remain relevant oba munyonya views oba munyonya ki? Ekisookera ddala when I said nti abayimbi abamu tebasoma abantu bampasivinze bubi okitegeera. I've been in so many debates about education yeyamba teyamba. One of my arguments was until there are so many successful people who are not educated. Yeah. There are so many educated people who are not successful. So education in a stage semba yo mubulamu bw'omuntu okubeera successful. Yeah. I subscribe to that. Naye we banfunira obubi nti nayogera example ne mbagamba olaba kati sala zino because waliwo kyali kitambula. Omuyimbi omu eyali alese his argument ninga ebiseera ebisinga yeebakidde nnyo like argument ye erina kubeera nga ediscussingibwa mu lenses za policies zirina kubeera zitya oba kitegeera nti waabanga teyafuna education ku ekyo abeera mukyamu okubeera nga akulembeza ekyo so ningamba element ya education sometimes erina weerina okuba nga ejjiramu oba kiraba but people bakipasivinga bubi. Ekyokubiri abayimbi naffe batugamba kati fa bali mu mawulire their defense ku criticism yaffe bagamba nti who are you to criticize me, what do you have oinachi you don't have money toina send toli muyimbi so you don't have any moral authority to critique or criticize or talk about me kibatugamba muli baavu gwentambi olinachi nkitwala ntikibera kinnyize nege mazima tisirina sente versus omuyimbi oyo abeera kimbuuzizza nti abansinga sente abansinga erinnya abansinga success mu bintu ebirala byonna era mba njagala nange nkole nnyo nfuneko bye achieving ebimu oba kitegeera naye naffe wetuleeta naffe ekyobugagga kyaffe kyetulinawo ntugamba bayithawe kale nyinza okuba nga siina naye nze at least nafuna omukisa nengenda ku ssomero mama wange neyerekereza buli kimu nansomesa era kana akatono kendiwo ndiwo bwekyo naye gwe tokirina ekyo naye kati ekyo kiryagaano kya accepting nagamba omuyisizaamu amaaso naye erabiramu nawe agambye tolina ssente n'oguma tolina linnya n'oguma oba kitegeera so waliwo a lot of double standards nti nze wenzijjayo ekyokwewanisa kyange because tugenda muzanyo guno olumu nga tugenda mu bragging rights nti for them they can brag about the cars, the houses, the fame and what. Nga bitusinga ne tuguma. Nena fe twetayo naffe bragging right ya fame. Kate yaffe baji undervaluing nnyo ne bagirinnyako ettomi nti eyo kadi gy'oleese Ntambi nedda. You understand? Because ye tagenda gicompensatingawo. Naye kakati ebintu by'obugagga obiraba nti tudde nnyinza okubeera nga sirina ssente within just 3 years nga nina ssente because wealth is about you just accumulate this and that. Ate oba tokikipinze bulungi nekikuvaako. We've seen so many rich people abavuwadde. There is a science in accumulation of wealth and being rich. Today you're rich, tomorrow you're not. You can have a car today in China, you can have a house today in China bagitwala. So tekibera infinite. Ochiraba. Naye nti nno in today's hours, tomorrow I can achieve a very, very big house, a very big mansion. I can decide to sell my values. There are so many people who are interested in buying my values, in buying my head. But I am not willing to do that. I'm not willing to sell my soul. Because I'm desperate to have a very big house, like some of them. Some of them have had big chunks of money by selling their values. You understand? Because they are the same people who are telling us there is no money in the music industry. They are the same people who have been telling us of so many examples of artists who
who had money in the 80s or 90s, the saboteurs, sorry to say the name, but right now they don't even have a car. But for them, they have what they have, many of them, by selling their conscience, by selling their soul, by selling their head, by selling their values. You understand? By selling their principles, they would have stood on. And me, I'm like, yes, I can also do that tomorrow because I'm approached. But I'm not. Let me remain the way I am and I accumulate what I will accumulate later, but on my own terms and conviction. I'll be happy. So Frank, are you just giving opinions or you hate these musicians? Mwina feelings towards these musicians? Junior, but as you, do you hold any feelings towards any musician? Ebiseera ebisinga omuntu gw'otali mu liigi yemu naye gw'otali mu ssaako yemu naye kizibu okumuhavingako feelings and hatred and envy and jealousy. Kizibu nti Shabba obadde kyali wange tubali tutambula ffena naye oguzeeyo akamotoka nze nkyatambuza bigere njawulira ensaalwa olumu n'obujja. That's why ntino mu marriages obujja bujjawo wakati w'omukyala nga amaze kitegeera nti waliwo namba 2 ne wabeera amumanyi ajja funa obujja ajjamu attacking ajjamu ira acid because ba feeding on the same species. Kakati ife tuli eno mu world yaffe bali mu world yawe we shall never meet mu bintu by'okutugattaganya. Our interests are very different. He wants to have a hit song tomorrow. Me, I'm not about having a hit song tomorrow. Nze ndi kuchera cha kuinforming abantu bange. So I don't think our criticism comes in the angle and lens of having hatred towards them. No, at least not for me. Because my criticism, it cuts across. If I was about one person, someone would say, Frank, there is something personal you're having on that artist. But my criticism cuts across depending on what's at hand, what's to be debated. If you are the subject, I'll carry my criticism, it is very informed. Obakitegera nti muganda wange Gereson twalina obutakkaanya bwaffe last year mu September newe byaggwa. That was it. Saddamu kumwogerako anywhere. Okitegera. In fact, when namwogererangako I was telling people, you look, that song Okwepicha. Lurimbo olumu ku lw'amaanyi lwe nawaayo everywhere I went, even on Palm Magic nga tuli reviewing omwaka nga bwe gwagenda. On NTV nga tuli reviewing omwaka ku the beat. Records are there. So if I had hatred on him, why would I kujjayo oluyimba lwe later on the table that it was a very big song. So Frank, you can come out njaga tunule mu camera and you reassure your followers n'abayimbi abakulaba. Are you just giving opinions and you don't hold any feelings? Just reassure your fans n'abayimbi abakulaba. Yes, to all the fans and to all our subjects. That is the artists. At least for me, I won't talk for other people. Me, what I do is giving a critical analysis. But that critical analysis obuzibu bwekibeeramu nti nno Ntambi ogenda kudiginga deeper. Odiginga deeper ogenda kujjayo ebintu bingi wansi. Subject yo byatali yagadde biveeyo bijje ku waggulu wano kati obuzibu obusinga okubanga bujjira. Ngenda kuwa example lwakinya tuli mu kaseera kano nti muganda wange Gereson wavaayo ne idea ye ya building a hospital. A very nice idea oba kikomezaawo nti building a hospital. But wekigoyingamu byeyakola byonna it brings the attention of the whole public. Era the reaction wagiraba yava mu all corners and all angles. People said a lot. Then me too wonkyaza Shabba ogenda kukimbuuzaako and I want to say I don't have a comment. Okitegera kati wongamba muno Frank, what is your comment on Gereson's move to build a hospital at someone's private land? I'll come kubuulire nti mu mateeka tosobola kubeera ng'osalimbira ku ttaka ly'omuntu. Mu mateeka tosobola kukola buti. Mu policies government erina okubeera ng'ekola mu mandate yayo, you understand? So mba ngenda kukuwa 360. Kati ebiseera ebyo nti oli waba alina ekiruubirirwa kye
Frank Ntambi wa kwa 360 agenda kubeera nga akirinyemu eggere abuusizza abantu abagenda okufuna different ideas ne bagambe by the way ono mukyamu nnyo kati clashing wejjiraawo ndi Ntambi ndi very critical mukubeera very critical ngenda kusoundinga nga atakwagala sometimes jolly ngenda kusoundinga nga kuinako something ekiri very personal but which is not oba kiraba kati obuzibu bwe tufuna nti there are other people abogera ku bayimbi abo naye bo tebali critical agenda kiyita bwisi ku ngulu nenze ngenda kikubuulira nkubuulire examples nkugire references here and there nkukotingire situations nkubuulire traits z'omuntu oyo nekikyayagala okwachivinga kakati awo kigenda kulabika nga Frank alina hatred oba kitegeera n'ekyokusatu essaawa zino fenna aboogera kati ffe tuli bapya siraga tuli bato tuli bapya though nti nze ndi mukadde mu mulimu gw'amawulire eti mbadde mu kuwandiika mbadde behind the curtains naye guno ogw'okwogera nti nontunuzaamu kamera sinaba nakuweza myaka 2 naye kikwewuunyisa nti nno nga omuntu atanaba nakuweza myaka 2 wakola interviews ku channels ez'enjawulo viewership ye ebeera waggulu n'okusinga abantu abaddewo for 10 years golooza abantu abandaba 4,3 omutwalo basiru omukitegeera just to give you context Frank I did some research to give you context nti mu last week interviews zokka amounting close to 12 and that's just on YouTube. YouTube yoka wafuna 12 roughly. That's the figure I got last night nga kwa research ya video. Yeah, thank you so much. Nibade simanyi na kubimanya. You understand? Nembadde nkugamba nti obuzibu obusinga okubanga bujjira nti artists tebali willing kutuleka ffe because tuli bapya. Maybe ne mu nfaana yaffe tuli bato. Waliwo double standard nti abantu abatusingaho obukulu boye boogera ku the same artists, same situations, same words zetukozesa tebajja babaako na buzibu. For example, the late Jajja Ichuli. Jajja Ichuli, may his soul rest in peace. But he was very vocal. He was very in his deliberations walabanga omuntu ali very attacking but very critical. Okitegeera. Sometimes he could even use foul language. Naye abantu tebamwinaako buzibu. Naddala abayimbi abo era nga waayogera basirika. Oba okitegeera. Naye nga olumu n'ebigambo byakozesa biri very harsh. True. I wouldn't want to cite examples. I loved the guy. He inspired me. That's a fact. When someone inspires you, because inspiration, you can inspire others. It's a gift. Nange njagala wenvira mulimu kuno nga people abagamba Frank inspired us. Naye naffe eba inspiring olumu n'okukyogera mu camera nti this one inspired me otya. You have to give people their flowers. So sad nti essaawa zino omuntu gempa flowers ze taliiwo. Oba kitegeera. But I wanted to be someone ali very outspoken nga sigenda kutya kwogera ku nsonga yonna. He had that element. Oba kitegeera. Waliwo mukyali yagambye mwagala kubeeranga no sikwagala kubeeranga but the guy ebyaddala oba tulina kiwamuyigirako naddala ng'oli mu kwogera ng'oli mu kukola mulimu gwe tukola obeera hypocrite. Oba nga tewalina kyewayigira ku Jajja Ichuli ng'oli mu mulimu guno ogukola analysis at least an element or two obeera hypocrite. Oba kitegeera. Nembadde nkuwa example nengamba nti Jajja Ichuli yayogera ebigambo ebikankana ku bantu abo naye baasirika because ye bamulaba elder mukulu basobola okuwuliriza. Naye kati gwali a bit younger oyogera the same words, same criticism, even sometimes a better approach, sometimes tobale na harsh nnyo bajja kwagala okunywa okukuba. Oba kitegeera. So those are some of the double standards ziri mu mulimu gwaffe n'abantu abato criticizing. Ekyokusatu, for example, sister wange Jennifer
Jennifer, of course okikonyeka ekyogamba nti Jennifer n'abantu abasinga obungi mu comments bagamba oyagala kukola nga Ichuli nti walaba vacuum n'oyagala ojja ogi occupyinga oyagala fuuka nga Ichuli. Ne bakulangira okulangira abantu obutasoma okikonyeeko ne bagamba temuyina mirimo. You're not employed. Bituufu eyo Frank, temukola gwe ne Tamale mirundi. Nze ndi employed marketing manager owa company emu. Okitegeera sagala dimensioninga mu kino in the context because we are clashing, but I'm a marketing manager of one of the biggest companies esawa zino era nibempa ne ku ssente webali awo naye sigenda kubeera nga mbireeta. Okitegeera kitegeeza omulimu gwo weguli for employment, then n'abadvertisinga nange era ngenda ku advertisingira mweno shojja kunsonyiwa tewali buzibu siri bubi. I get my money buli mwezi oluggwako, I cash in, I can afford where I stay, I can afford to put food on the table, mpererako bempereddeko n'ebirala bingi okitegeera kati kiba kizikiza kiri. Sometimes we have to come out and clarify on some issues okitegeera. So ekya employment obutaba nayo so kibeera kikyamu. Even na kino kyenkola kyennyini if I'm doing it on a daily basis every day okitegeera nakyo kitegeeza I'm employed. Kubanga mwempisiza ebintu ebirala byonna ebinetera ssente. So nze nagamba nsobola kifuula ntya business nga gundi yagamba Zamba yagamba nti turning into these words into businesses because rappers bo spitting words spitting bigambo at a time nga rappers banja spitting bigambo ninga tamanyi how to commercialize hip hop music in Uganda. He came and did that. Abasinga bakikolanga for hobbies obakitegeera tibanji bannanga bakola omulimu guno analyzing issues ninga agenda ku analyzing olumala agende nga talina kyayingiza mu nsawo. Me I assure you every interview I do mbeera ku mulimu. Ekirala Frank ekyokugamba abayimbi bano nti ba hooligan tegeeza abana Uganda, what do you mean by hooliganism? Ovuma abayimbi oba ki? No, we came out with a campaign and we dubbed it kicking hooliganism out of Uganda's music industry. Hooliganism as an act, not hooligans. So kibakitegeza I'm not saying into musicians they are hooligans, they have to be kicked out, but I'm saying acts of hooliganism they have to be kicked out. Ngakati gwa bagire omupiira nange nguwagidde. I've supported soccer since 1998 World Cup France. Ne batukuba ku final 3-0. I was supporting Brazil. Nenkaba maziga when I was just 8 years. Okitegeera. But we've been dealing with something called racism. And FIFA and other partners never coming up with so many campaigns. One, yali egamba nti kicking racism out of soccer. Okitegeera. Niba sensitizing abazanyi bawagizi ne batekawo measures nachi ne racism ne sawa zinakyagenda mu maaso. Okitegeera. So us coming up with a campaign of kicking hooliganism out of the industry, tetugamba muno totally tugenda kumujjawo ayinza obutavaawo naye singa instead of just coming up every time Shabango nteka ku live kuno netwogera nti omuyimbi gundi yakubye gundi na bane bamukubye bubi nnyo yo nengenda kijja kubeera very unfair eri abana tucharginga mass eyo ne bajja tubuuza naye kati ekyaliwo mwakola ki. For example, we've already lost some of the big names in the industry because of violence, because of hooliganism. Now, had we taken some measures and campaigns and we attracted partners kwecho maybe abambali badde balamu obakitegeera nti abayimbi bano bayita mu bintu bingi nnyo olumu ebintu byebakola because baagala but because tebalina bantu bakwogera nabo naffe olumu nga wetujja tubakomera bukomerezi miki misumaali oba kiraba netubateeka mu depression. How about when we change the approach? Nti singa wabeerawo situation ya hooliganism yabaddewo Frank Ntambi n'ompita n'ongamba nga gwe champion wa kicking out of hooliganism, what is your take and what measures do you think can be done? And I provide solutions. You understand? I think jabbaako kyenkozeeko and I'm very convinced nti nyinza obutakimalaawo sina that capacity because kitandikira ku gwe. Racism and tribalism and nepotism bibaddewo for ages and ages and ages. But there have been campaigns olumu n'amateeka
agabikugira n'ebikyaliwo. So ne kino tugenda kitreatinga those vices ezibaddewo, but if there are measures mwe mujja bamuplayinze party yammwe mujja bako be mu savings abalala. Oba kitegeera. So I'm not saying that musicians are hooligans, no, but there are some of those who do or who are involved in tendencies of hooliganism. Ebimu ku byasuula omupiira gwa Uganda kankubulire muganda wange naddala ku club level nti nedda twagenda nga tufiringa ebisaawe ebyenjawulo nakivubo nga akyaliwo nali mwagizi wa Villa nja kugamba nali because esaawa kino simanyi nakigenda mu maaso ku Villa Park SC Villa Sports Club Villa Jogosalongo very very fanatic. Esaawa zino simanyi kigenda mu maaso, simanyi ani coach waffe, simanyi ani captain waffe, simanyi any player, I swear, but I can tell you line up ya Aston Villa, ya West Ham, ya Arsenal, ya Man, ya Liverpool, ya Barcelona and whichever. Okitegeera ekyattu omupiira gwa Uganda okubeera nti nofe abagendanga mu bisaawe tugulaba nova enakivubu n'ogenda ewankulu kukumu mayuuni ne tutambula tours ezo kwambuka nga Villa esamba. Okitegeera ebimu ku byatugobamu yali hooliganism. Nti nomugenze ku kisaawe kya wankulu kuku Villa ekulembedde 2-1 oba ekuguli 1-1 refa yagabye penalty ya Villa aba express ne bajja yamande ne batukuba ne bakuba ba ref ne bakuba baki ogenda okulaba nga Ntambi alina passion ogenda mu kisaawe takyagala kugendayo because of violence and hooliganism. Okitegeera kakati ne mu music industry mukana akaseera nga abategeka ebivulu tebakyafuna sente tebakyafuna numbers nga bafunye numbers abamu beeretedde bantu abamu bagabye complimentaries nga golaba abantu nti omutwalo gumu n'ekitundu guli ku cricket oval naye nga mu ssente za promoter oba omuyimbi tayingizaamu wadde half zeyateekamu. Okitegeera ne weebuuza kivudde ku ki. Sometimes nga ne art w'omuyimbi mulungi nti ennyimba gala alina nnyimba nnungi zitambudde but tebali bantu tekimakinze sense noddayo emabega nogamba ku previous kivulu ekyaliwo waliwo eggaali yayitamu ebbaka abantu obusimu nekuba abakazi. Oba okitegeera kakati abo bagenda babuulira abalala bane temugenda mubivulu babeerayo kyonna numbers nezisabira tujja kulabira ku streams tujalabira ku YouTube. Tikiri ekintu kigazi nnyo Nanza ali passionate about art business egenda kufa because of some acts of hooliganism. Ate nga tekiri ku bayimbi ba individuals kiri ku industry yonna nti gwe omuyimbi webakuwa ssente promoter nga kwadde ssente ogenda kuyimba Mbaale show yagenda beero nga 26 February Mbaale ya kiro the same muyimbi n'okwata ssente nga ku 26 bakwagala eggulu. Tubadde honest with the promoter nti sigenda beerawo but because oyagala okubeera nga okwata ssente buli wamu omu n'omudisappointinga ne baasa ebintu ne bookya ekibanda kye oba ekikaali kye. Oba kitegeera so ne hooliganism ne mu bafans mwali si mu bayimbi mokka hooliganism naffe mu ba analysts mwali abanalyzing abayimbi. I won't tolerate an analyst oba a journalist agenda ogenda kumpewo avuma omuyimbi. You critique them, critique their art. Tomuvuma. You understand? So chide chintu kigazi nnyo muganda wange nga if we get right partners, we can call for sensitization. Okubuulira abayimbi, ogenda ku TV ezenjawulo okubuulira aba fans, okubuulira aba stakeholders abenjawulo, kuba kuba promoters, genda ku bannannyini venues, genda ku baani. Nti okwagala okuyimusa arts industry yaffe, we can do this and this and this. Because you're blessed, you have someone like Frank who takes his time to study about other industries, how they operate, how they've thrived. I've taken time. I've studied about this, this shit. I've studied about stuff. Sagala abana abali ku magaali g'abasajja abagambe bali mu kutulwanyisa. And I'm of a view, an artist, you can have your gaali. But how about obero ina abana 10 abakuggala ninga buli mwana inako responsibility nti ono because yasomamu leka abere manja wange ono asobola kino leka abere nga yantimbira posters zange ono kayabere nga driver wange ono kayabere nga yali ku bya welfare ono buli omu n'omuwa responsibility ate nga ogenda kuba omusasula. So right now when part of the girl bafuna center, are they paid? No. Okay.
They are not. But how about when we make them a bit productive? Tesawa zino olaba omuyimbi nga Jay-Z nga alina abantu nga 20 ku entrage nenga buli muntu alinako a responsibility. Omusound engineer, omulala DJ, babouncers kwe bali basasulwa, ono akola kino, ono personal assistant, ono kino. Oba kitegeera. How about if we do that? Nenga they can still offer you protection if that's the insecurity joina nga gwe. Nenga bayinako ekyenjawulo nabo kibakufunamu, because it would be unfair omuyimbi nga yayambuka nenga ina abana bakwatidde for all their youthful years. Oba kitegeera. So my campaign erimu ebyo byonna and I will try to push it, and I'm going to face criticism, challenges, persecutions mu bayimbi ne mu bawagizi baabwe ne mu baana baabwe, but sikirese mu mutima mubi, because naffe eno waggulu njagala twetereze. Already Jennifer yakambye abayimbi bagenda kukuba Frank. Yes, like in Bikoye, I want that we can be tolerant towards each other. We can agree to disagree. This all okay ambao na wali not necessarily tugenda kuba tukwatagana, because naffe we nkwatagana nnyo n'omuyimbi nange kino kibeera kifa. Because ngenda kuddamu mwogerako kino aba n'abakoze kibi. How about my fan, my viewer, atega munnayo every Sunday alabe Frank yayogedde ki? Wanabiranga Frank amulaba nti waddewo ensonga omuyimbi X yakoze ensobi naye Frank yewaze mu kamera akijustifyinze oba abadde ayogera mu ludica. Kigenda kundekawa. You understand? So muganda wange, we are not trying to do this okubeera nti tulwanisa anyone, but we want to sensitize all sectors and stakeholders of our industry. About the administration, about consuming the art, never creating the art. Not for about criticizing, about critiquing the art. To be partners from all walks. So Kwegamba, the clarification is chasing hooliganism out of the music industry. Techtegezanti, you're calling musicians hooligans. You're just chasing the act out. The act. Across all spheres, not just the artists. Because omanyinze monitoring nnyo comment sections. Like omuntu wemba mwagadde nga ndaba videos, I watch the comment sections to see what people are saying. Wabaddewo perception abana Uganda bamu nga balowooza wagambye nti abayimbi ba hooligan, so ogenda bagoba mu music industry. And I'm sorry to say this, simanyi oba ne Jennifer kyeyalowoozezza. Ayinza oba kipasiize nti wagambye nti abayimbi ba hooligan oyagala bagoba mu music industry. No, I tried to study communication. Like, you can have an idea and very simple. Ni abantu abasinga bayinza okugitwala mu ngeri gye baba bagizeemu oba gye baba baje kutema. Era ntera nnyo example ne ngamba nti kati fe abafunako ku mukisa ne tugendako mu school mu class. Nti mutula mu class nga yemu mwenna, omusomesa nga y'omu, subject yemu. Nibagibasomesako ebintu nemanya mutunulawo muti naye buli muntu agicomprehendinga bulala, era bayita tests oba exams. Olabayo abafunye 8, abafunye 9 n'abafunye 10 oba 00. Kitegeera? Era the easiest subject ngajjo onzaita subject kye yali nnyangu, lumu jagamba nti eyo nnyangu. Ng'obudde kuzina ziri complicated the sciences zinanga omuntu tezampusa bulungi. Oba kitegeera? Naye nga kyembadde nkugamba nti how people perceive your idea. Sibalina kubuvunaanyizibwa kizibu nnyo okujjanze okuddamu omuntu nti nayogedde bwe nti gwe bakizeemu bw'oti oli musiru. No. Nze rolo yange kustikinga ku idea yange. Olengera olusaniya luno. Mwana yonga heavyweight. Olulaba bulungi. Sumbusa. Kuliko sumbusa, kuliko ebibumba, kuliko Rolex, kuliko omuceere. Kuliko buli kimu kyonna. Ako kachaka kali mu container. Container mubeeramu nva, supu. Plate eno ya mitwalo 10. Zokka nti musolo giryako abantu nga 6. Okitegeera. Katase of Ice Cafe Bistro. Balina plate eno, balina kye bayita 1 million goat affair. Ebeera mbuzi nga namba yonna. Ngeri stuffed.
bulungi nti esobola okubeera ng'emala omukolo gw'abantu nga 50 people. Nga kuliko ne juice agiddemu liters nga 10. Okitegeera n'ebirala byonna ebigenderako emmere endala naye ng'eri ku that 1 million got affair. Balina 1 million what? Chicken mandi. Enkoko ennamba zibeerako 10 naye nga ziri stuffed. Zibeerako 12 naye nga ziri stuffed. Nga kuliko n'ebirala ebyetooloddeko bingi biyitirivu na buli kyakulya kibeerako. Oba okitegeera. Bakola outdoor catering. Nti teweetaaga kubeera nga ogenda mu masanda enzira ekukwata. Bakola ku buli mukolo gonna oba graduation oba kwanjula oba lumbe oba buli kimu buli mukolo aba Faiz Cafe Bistro bagukolako. Balina buli kyakulya, balina pizzas mu buli size ate ku ssente entono. Oba okitegeera. So buli obanga olowooza ku kyakulya weekwate aba Faiz Cafe Bistro. Nja kubeera mbawa enamba yaabwe awo mu maaso mpola mpola. In fact n'oba okubidde ku nze 0701870959 mba nkutuusaako baganda bange abo abasangibwa ewandege yawo ku Stanbic Bank naye mu wansi mu basement we basangibwa. Nina baganda bange abamu no watch ye kugamba mu kaseera kano for example olunaku lwa Sunday lwaleero n'oluba lunaku lwonna ng'okooye oyagala kubaako kikuwummuza wummulira ku Muno Watch yetya ye application oba website kusanga films enjogerere ezaba VJs ba Uganda bonna firimu zaabwe empya n'enkadde eziri mu kifaananyi ekirungi ne sound omulungi ng'ate tezitwala data mungi. Gula obuguzi Google Store yo oba mu njogera application ya Muno Watch. Tandika okubeera ng'osayiningamu email address yo ne password yoyagala okubeera ng'okozesa butereevu. Bagenda baba kutwala ku page eddako kwogenda okubeera ng'olaba movies oplayinga movie emu bweti ne bagamba sooka otusasuleyo kasente ng'ojuzamu enamba ye y'essimu kwogenda okuba ng'ojja ssente ng'oteekamu ne password yo gibeera $30 egya Uganda buli mwezi n'obeera ku Muno Watch ne wejjako ekiwubaalo gwali ku smart TV ekiyinza okukwanguyira omala okubeera ng'oregistarinze wano ku application ey'okusimu osobola okukasitinga ekifaananyi ekyo nekigenda ku TV. Abamanyi okukasitinga ebifaananyi okuva ku simu paka ku TV mukimanyi bulungi. Essimu esigala ekola ebyayo naye n'olabira wali ku TV oba si kyekyola bikuzibuwalidde osobola ogenda ku Google Chrome obeera ng'olina smart TV Google Chrome kweri n'ojuzaamu website yaabwe www.munowatch.com. N'abaganda bange abanana Herbal Mouthwash bano nga bakugamba nti gwe wenna ayina endwadde ez'amannyo beekwate bagenda kusobola okubeera nga owona bulungi. Olya ebintu ebya Faiz Cafe naye nga olira side emu for example oba nga woolya amannyo gavaamu omusaayi oba nga woolya ebinyogoga amannyo gajenyeera weekwate abanana Herbal Mouthwash. Akadagala ako kangu era kali affordable to buy kasangibwa mu supermarkets ne pharmacies zonna era kali certified aba National Drug Authority. So naobeera ng'obeekwata n'abaganda bange aba LC Saloon nene esangibwa Kasangati ku Sport Complex eri just opposite ne Afro Club Kasangati. Basala enviiri z'abasajja abaana basiba enviiri okuva ku bawala abato n'abakyala mu myaka saako ne okubeera nti bakola nabo outdoor nti oba ina omukolo bagwambago bakwanjula nga wetaaga aba agenda okusibira abagole ojja kwekwata aba LC Saloon. Abo nabo enamba yaabwe y'essimu okuba eyange Frank Ntambi obeera obalina gwesa okuba ku 0701870959 obeera olina aba LC Saloon. Abasembayo be baganda bange aba African Canadian Foundation abakutuusako Global Conference egenda okubeera e Toronto, Canada ng'ennaku z'omwezi 22 paka 24 September. Global Conference eno eri ku substance abuse, mental resilience, addiction ne suicide. So agala okubeera nga traveling ogendeko Canada mu conference zonna n'okulambula ku Canada ng'omaliriza conference ojja kusobeera nga okuba ku namba 0756703166 kanjiddemu 0756703166
0701870959 noba okuya kuyange 0701870959 Frank Ntambi nja kubeera nkutuusaako aba African Canadian Foundation ku conference ngeeyo awamu n'endala eziriwo mu mwaka guno okugendako e Canada. Tweyanziza nnyo ssebo, tweyanziza nnyo okutuwa obudde okubreakinga down information gy'otuwadde.